Yes, is screen visible to all? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so uh, as of now, we have seen the basic introductory part of C++ programming, and in the last lecture, up to last lecture, we have seen what are all the how to write C program, what is the structure of C program, then what are the different data types, then variables, then identifiers, rules for identifiers, and lastly we have seen the control structure. So basically these control structures is the heart of every programming language. See, the questions in the interview will always be on the control structure. So in the case write a program for odd and even number, write a program for to find positive and negative numbers, write a program to swap numbers. Okay, so these things are there with its control structures, and like we as of now we have seen the control structure is divided into two parts, the decision control statements and the loop control statements. In the decision control statements we have if else, nested else if ladder, and okay, these things are there in decision control statements. And thereafter we have seen the loop control statements, for loop, while loop, and do while loop. In this while loop and the do while loop, so the difference is like in the do while loop we are checking the condition at the end. Okay, so it also called it as exit control loop. And this for loop and while loop, like before entering into the body of those loops, it checks the condition, and if the condition is valid, then it allows us to enter into the body. Okay, so for this reason, these loops called as entry control loop and do while. So it's a exit control. So we can say in the do while control or do while loop, like whether irrespective of condition, whether it may be a true or it may be a false, the statements in the body of do is going to be executed minimum one number of time, right? कमीत कमी एकदा तरी तुमचा do loop हा execute होणारच, irrespective of the condition, whether it will be a true or whether it will be a false. तुमचा एकदा loop तो execute होणार. Why? Because the conditions are checked after your like the body of your loop. So it means like your body is going to be executed first, and then we are checking the condition whether it is true or false. And if it founds the false, so it will only display one time. If the condition is true, till the condition is true, it get executed like the number of times. Okay. Also we have seen in the last lecture like different patterns programs, different types of patterns, right? So now today we are going to start with the next topic, next unit, that is third, functions. In between, when we'll find the time, so I am going to share you the problem statement related to different patterns, and like the problem statement related to decision control statement as well, because we need to practice more and more for those control structure. Okay, ultimately those concepts are asked in the interviews. So in between the syllabus, like from here to the last unit, so I'm going to put some problem statements to solve, like to when you solve, it will be get revised again and again. जोपर्यंत तुम्ही ते रिवाइज करत नाही, जोपर्यंत तुम्ही हँड्स ऑन त्याची प्रॅक्टिस करत नाही, सी यू कॅनॉट बिल्ड द लॉजिक इन वन डे, right? So you need to practice it more and more, and then you'll be like having the command on these control structures. Okay, so I'm going to share like frequently the problem statements in between our like the syllabus. Okay, otherwise we will be there on second unit only, and rest other like
the subjects getting over their syllabus. Okay, the case should not be happen. So today we will move with the third unit, and I will share you the like problem statements in between based on the control structure. Okay, now we are looking here for the next unit, third, functions. Okay, again the important concept here in the programming language. So I will go through the first the contents. So the contents are like very basic functions, then call, that means how we are going to execute it into the program, and like how we are going to return by the reference. Okay, then I'm having, just a minute. Okay, I'm sorry. Okay, then I'm having inline function. So we'll check what is inline function, macro inline function, then overloading of the function, default arguments, and friend functions. This 7-point friend function, we are going to look into the class and objects. Okay, or maybe in the inheritance, how we are going to call the functions like the values, or you can say the data members of the function from like outside the class. Okay, this 7-point we are going to look into. Okay, I will mark it into the red color. We will see this point into class and object. Okay, it's a 5th unit in object oriented with C++ syllabus. Okay, because it need a concept of class and object, and then we can define this friend function. Okay, now we will start with the simple function, how we are going to call it, how we are going to return inline, overload. Overload, that means like we are having the multiple function with the same name. Okay, and how we are going to pass the default values. So we are going to see one by one. Now, okay, before starting with this, can anybody tell me what are the like what are the advantages of using function in the programming language? Yes, can anyone? Yes, can anyone knows about what are the importance of function in programming language? Any one of you? Basically, function is used for code reusability. Okay, once I write a block of code, I can only just whenever I required, I can call those block into my program to execute a particular task. Okay, so the definition, like a function is a block of code that performs a specific task. The function is written only for a specific task, not in general. Okay, like dividing a complex problem into the smaller chunks, smaller parts makes our program easy to understand and reusable. Reusable, we will see the example of this, how we reuse the code again and again. Okay. Now there are two different types of functions. So one we call it as a standard library functions, and other we call it as a user-defined function. So can anybody tell me the standard library functions we have seen as of now? आतापर्यंत आपण बघितले standard library functions. Okay, one of you have mentioned in the comment, function is a block of code, organized code, which is used to perform a single task or a specific task. That is correct. Good. Now I have another question. What is standard library functions? Can you give me some example of standard library functions? As of now, we have seen few standard library functions we have used in the programs. So can anybody name those standard library functions? Anyone, you can put your response into the chat box. No issue. Yes, anyone?
You can put your response into the chat box. Are you remembering that we have used any standard library function in our program as of now? आतापर्यंत आपण कधी वापरलेत का? काय आठवतंय? You can put your response into the chat box. Yes, fast. Don't take this much time. Do you know or you don't know? At least you can respond this. Still one of you engaged into the function. The question is, what are the different standard library functions we have seen as of now? आतापर्यंत आपण कुठले library functions use केलेले बघितलेत का? So if you know, you can answer into the chat box. Okay. Okay, so you don't have any idea about it. Okay, got it. Still I'm expecting from others. Yes, do we have seen or we don't have seen as of now? Okay, good. So, okay, fine. So if you, that is what I'm asking. If you don't know, you can put it into the chat box. Good. See, for standard library functions here, I have given one hint, predefined functions, predefined in C++. Okay, now I will move to online compiler. Just a minute. Let's say online C++ compiler. Yes, C++. Okay, now check this code. We have executed this code multiple times. So what is the output of this program? Yes. Now this, you can tell me, what is the output of this program? Hello world. Correct. So when I click on the run button, it will print. Just a minute. I erase this using namespace. Okay, now when I run this, it will give me the hello world. Okay. आता हे hello world print करायचं हे who tell the compiler to print this hello world? Hello world print करा हे कोणी सांगितलं compilerला? ह्या cout ने, ह्या object ने, बरोबर का? Am I correct? Yes, sir. Okay. पण cout ने नेमकं काय करायला पाहिजे? हे तुम्हाला दिसतंय का इथे कुठे? नाही, मी म्हणतोय म्हणून तुम्ही म्हणताय, बरोबर? This we call, yes, because the body of this cout is defined here in the IO stream. IO stream या header file मध्ये काय केलंय की cout ने नेमकं काय करायला पाहिजे? Then we have used like cin function. Okay, cin function काय करतो? It is used to take input from the user. बरोबर? But body of this cin cout function is mentioned here in the iostream.h header file.
and here just simply we are calling the function. इथे मी काय करतोय, ते function call करतोय cout, आणि ह्या function ने नेमकं काय करायला पाहिजे, it is mentioned here in the iostream header file. Okay, similarly what we are going to do, these are what some of the examples of like the standard library functions. आता याला standard library function का म्हणायचं, तर हे जे काही functions आहेत, cout, cin असेल, then you have like let's say int, then you may have this char, then you may have something like swap swap. These are what some inbuilt functions, and the function ni काय करायला पाहिजे, it is mentioned here in the header files. So, and we cannot make any change. See, if I wish to make any change, instead of small c, if I write this capital C, and if I try to run the program, it will won't work, right? It will not work. Why? Because small c, it has a different meaning in cout, and capital C is it has a different meaning. So the body of small c out is defined here in the iostream. The body of capital C and rest small letters, it is not defined here in the iostream. That is why compiler is not understanding what is this capital COUT. Okay, and it raises an error, right? We cannot make any changes into the predefined functions. Okay, so that is what one thing with the system defined function or standard library functions. ह्याचे examples कुठले आहेत आता, those we have just seen, cout and cin. त्या functions ने नेमकं काय करायला पाहिजे, it is mentioned in the header files, which is also called it as a predefined in the C++. So these functions, we call it as standard library functions. We cannot do any modifications into those functions. Simply we can use them in our program. आपण त्या functions मध्ये काही change करू शकत नाही. What we can do, we can use those function in our program. That's it. आपण फक्त ते use करू शकतो. आपण we cannot do any modification. We cannot do any like extension to that functions. We just simply use those as it is. But still, if you wish to do something, if you wish to create your own user-defined function, then it can be allowed with this user-defined function second category. You can create your own function. तुम्ही तुमचे स्वतःचे functions तयार करू शकता, and ते तुम्ही use करू शकता. Now, how to do this user-defined function? See, we cannot do anything with this, so we are not looking for standard library functions. Okay, we simply use those functions. Where we can make a changes, that we are going to look here in the program we are in as per our syllabus. So here user defined function. So what is the user defined function? It's nothing again a group of code to perform a specific task and given a name like identifier. Now when we are going to give any name to like a variable, to function, to array, to structures, to union and other like the different structures used in the programs. तर त्या नाव देतो म्हणजे that is what we are using the identifiers. And there are certain rules for identifiers which we have seen in the previous unit. Okay, it cannot be start with any number. It cannot be start with any special symbol. Space is not allowed in between the name, right? So these are what general rules of identifier while you giving the name to the function, name to the variable, name to like any structure that you used in the program. बरोबर. Now, what you need to remember? You need to remember the rules for identifiers when you are going to give the name to the function. When function is invoked from any part of a program, it execute the code defined in the body of the function. See, this definition we will see once we start to the function. Okay. Now, what is the basic and how we are going to write a function? Function, okay, as like of our control structure लिहिण्यासाठी काय होतं, एक syntax होता, बरोबर? Control structure साठी कुठला syntax होता? See, you don't forget about the syntax. Syntax is very important in the programming language. See, for loop लिहायचा असेल तर syntax काय होता? For round brackets, this is body. I'm writing in general. Okay, here I'm going to do some initialization, semicolon,
then there is some condition, semicolon, and there is some like increment, or it may be like a decrement. I'm just giving, don't focus towards the spelling. Okay, this is what increment, condition, initialization, condition, increment and decrement, and this is what the body of for loop. If I wish to write while loop, I can write with while. Here I am having some condition, and this is what the body of while loop. Okay, logical expression. हे सगळे syntax you need to remember. Okay, now the syntax is there for writing function. Function लिहिण्यासाठी पण काय आहे, एक syntax. Return type, then the name of function, and this is like open round brackets and close round bracket. It has a body. Okay, so I will go to this part in the problem statement here in the program. Okay, I'll write it here, the syntax. Return type, then I'm having the function name, and open and close round bracket, and here I'm having the body of it. Okay, so I will mark as a multi-line comment. Okay, I can move to the next line, so you can focus toward this syntax. Return type, function name, and here open and close curly bracket. Now based on this round brackets, there are two types of function. If a function don't carry any values in these open and close round brackets, so at this moment the function is called as non-parameterized function. त्या फंक्शनला काय म्हणतात, non-parameterized function. Okay, here I will write non-parameterized function. जर याच्यामध्ये जर मी पॅरामीटर्स पास केले, लेट्स से इंटिजर a, किंवा if I directly pass the value, let's say 10, at that moment it called it as parameterized function. Okay, parameterized किंवा argument. इथे जे काय तुम्ही व्हॅल्यू पास करणार, there are two words, one is argument and second is parameter. Okay, तुम्ही कुठलाही, you can use alternate, or you can use any name which is like most comfortable to you. Parameter म्हटलं तरी चालेल, arguments म्हटलं तरी चालेल. Okay, but based on these values there will be two kinds. जर value pass नाही केली, we call such type of function as non-parameterized. If I pass the value here, let's say any value I can pass, or I can pass in terms of variable as well. व्हॅल्यूज पास करायला पाहिजे असं काही नाही, तिथे मी एखादा व्हेरिएबल सुद्धा पास करू शकतो. ओके, सो ऍट दॅट मोमेंट दिस फंक्शन इज कॉल्ड ॲज पॅरामीटराइज फंक्शन. तर यावेळेस या फंक्शनला काय म्हणतात, पॅरामीटराइज. ओके, these are the two different types based on if you are going to pass values or parameters, and if you are not passing any parameter. Similarly, based on this return type, also we have two different types. Based on return type, also we have two different types. If I use this void return type, that means my function will not return any value. Function कुठलीही value return करणार नाही. If I use any other return type than void, let's say if I use int, or if I use this string, if I use the character, if I use other than void, my function should contain this return statement in the program. त्या बॉडीमध्ये, त्या फंक्शनच्या बॉडीमध्ये हे रिटर्न स्टेटमेंट येणार. ओके, it might be returning like any value or any other function, or directly let's say the addition of these two numbers. Okay, anything. But if I use other than void return type to the function, it must contain the return statement into it. Okay, based on this, if I use void
the function will call as non-return type function. Okay, this is one type. And if I use other than void any return type, it called as the function will return something. Okay, function is going to return something. तर आता याच्यामध्ये 4 टाइप्स कुठले बघितलेत आपण? एक नॉन रिटर्न, इथं I will write it here, non return, non parameter. Okay, just avoid the spelling mistake because I'm not focused on the spelling mistake now. Non return, but with arguments or parameters, we'll use only that. Okay, and here now, okay, I'll try to correct it instead of keeping incorrect. Now, okay, आता इथे काय बघितलं आपण, एक कॉम्बिनेशन नॉन रिटर्नचं पॅरामीटर आणि सॉरी नॉट पॅरामीटर आणि पॅरामीटर बरोबर. आता नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिटर्न बट नॉन, परत हे दोन्ही ऍज इट इज यूज करा, नॉन पॅरामीटर. आणि फोर्थ टाइप कुठला झाला तुमचा, रिटर्न बट विथ पॅरामीटर्स. Okay, you will not find any function outside of this 4 category. Okay, it may be either return a value or it may not return a value. It may have a parameter or it may not have a parameter. Okay, so these are the 4 different categories of the function. इथपर्यंत समजतंय का? Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. सगळ्या जणांना समजतंय? What are the different 4 types of function? आणि ते फंक्शनचे टाइप्स कशावरून येते? बेस्ड ऑन द पॅरामीटर्स अँड बेस्ड ऑन द रिटर्न टाइप. एवढं समजलंय आतापर्यंत? हॅलो, am I audible? Yes, sir. Okay, so हे 4 टाइप्स कसे तयार होतात हे समजलंय? How these 4 types are going to be created? Have you understood this, everyone? Hello. Sir, repeat करता का एकदा? Okay. See, this is what a structure of a function. Function साठीचं स्ट्रक्चर काय आहे सांगा मला? Syntax, return type, then you can give any name to the function and it has open and close round brackets. Okay, I will erase this. Okay, हा एवढा पार्ट काय आहे फंक्शनचं सिंटॅक्स. हाऊ टू डिक्लेअर अ फंक्शन वी कॅन डिक्लेअर विथ दिस टाइप. रिटर्न टाइप, एक आपल्याला रिटर्न टाइप द्यायला लागतो, एक फंक्शनचं नाव द्यायला लागतं, ओपन आणि क्लोज करले राउंड ब्रॅकेट्स, अँड त्या फंक्शनने नेमकं काय करायला पाहिजे हे आपण कुठे लिहितो, ह्या बॉडी मध्ये लिहितो. बॉडी रिप्रेझेंट विथ ओपन अँड क्लोज करले ब्रॅकेट. ओके, सिंटॅक्स समजलं का आता? Yes, sir. Okay, now what are the different return types? आता okay, now we will see just overview and then we will go to the detail. Okay, आता just एक overview बघूया. जर मी ह्या ओपन आणि क्लोज राउंड ब्रॅकेट मध्ये, आता सपोज इथं ब्लँक आहे बरोबर, इथे ब्लँक आहे तर हा एक फंक्शनचा टाइप आहे. कुठला? नॉन पॅरामीटराइज फंक्शन. जर मी व्हॅल्यू इथे ह्या राउंड ब्रॅकेट मध्ये जर मी व्हॅल्यू पास केली नाही तर त्याला काय म्हणतात? नॉन पॅरामीटराइज किंवा नॉन आर्ग्युमेंट फंक्शन. ह्याच्यामध्ये जर मी कुठलीच व्हॅल्यू दिली नाही तर त्या केसमध्ये फंक्शनला काय म्हणतात? नॉन पॅरामीटराइज किंवा नॉन आर्ग्युमेंट फंक्शन. इथले जे काय व्हॅल्यूज असतात त्याला पॅरामीटर्स किंवा आर्ग्युमेंट्स म्हणतात. ओके, इफ आय गिव्ह व्हॅल्यू हिअर 10 इज आर्ग्युमेंट टू द फंक्शन.
हे 10 काय झालं, इथे मी व्हॅल्यू नाही म्हणणार त्याला. 10 ला काय म्हणणार मी, एकतर पॅरामीटर ऑफ दिस फंक्शन ऑर इट इज आर्ग्युमेंट ऑफ दिस फंक्शन. त्याला तुम्ही एकतर पॅरामीटर म्हणू शकता किंवा आर्ग्युमेंट्स म्हणू शकता, राईट. व्हेन एनी व्हॅल्यू इज पास्ड or if any parameter is available in the function name, we call this as parameterized function. आता हे दोन टाइप झाले. जर मी इथे व्हॅल्यू दिली नाही तर काय म्हणणार, नॉन पॅरामीटराइज फंक्शन म्हणणार किंवा नॉन आर्ग्युमेंट फंक्शन म्हणणार. जर मी इथे व्हॅल्यू दिली, ओके, जर मी इथे व्हॅल्यू दिली कुठलीही एक व्हॅल्यू द्या, इट मीन्स इट हॅज वन पॅरामीटर. हा एक काय झाला, एक पॅरामीटर झाला. आता इथे व्हॅल्यू द्यावी असं काही नाही. यू कॅन गिव्ह इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल. तुम्ही व्हेरिएबल म्हणून सुद्धा एक व्हॅल्यू पास करू शकता, ओके. बट तुम्ही राऊंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे काही लिहाल, इट इज कन्सिडर इट ॲज अ पॅरामीटर. आणि ज्यावेळेस ह्या राऊंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये तुम्ही काय लिहाल, याचा अर्थ काय होतं, इट हॅज पॅरामीटर. सो द फंक्शन कॉल्ड ॲज पॅरामीटराइज फंक्शन. जर व्हॅल्यू दिली नाही तर नॉन पॅरामीटराइज, त्याला नॉन पॅरामीटराइज म्हणतात. And if you pass any value, it called it as parameterized function. हे दोन टाइप समजले का? Yes, sir. Okay. Sir. Okay, good. Now based on this return type, आता हे दोन टाइप कशावरून झाले, इथं तुम्ही व्हॅल्यू नाही दिली तर तो एक बेसिक सिंपल टाइप झाला फंक्शनचा. जर तुम्ही व्हॅल्यू दिली तर त्याला काय म्हणतात, पॅरामीटराइज फंक्शन. ओके, आता हे झाले कुठं, ह्या ओपन आणि क्लोज करले ब्रॅकेट साठी हे दोन टाइप झाले. आता इथे जो रिटर्न टाइप आहे, रिटर्न टाइप याच्यासाठी परत काय आहेत, आपल्याकडे दोन टाइप्स आहेत. फंक्शन विल रिटर्न व्हॅल्यू, फंक्शन विल नॉट रिटर्न अ व्हॅल्यू. ओके, आता त्याच्यासाठी काय लक्षात ठेवायचं, इफ आय एम हॅव्हिंग व्हॉइड ॲज अ रिटर्न टाइप, जर मी त्या फंक्शनचा रिटर्न टाइप हा जर व्हॉइड दिला, देन माय फंक्शन विल नॉट कंटेन धिस स्टेटमेंट रिटर्न. माझ्या फंक्शन मध्ये रिटर्न स्टेटमेंट येणार नाही. कधी, ज्यावेळेस मी व्हॉइड डेटा टाइप देईल त्यावेळेस माझ्या फंक्शन मध्ये हे रिटर्न स्टेटमेंट येणार नाही. दिस इज वन टाइप. अँड इफ आय यूज एनी अदर टाइप, मी व्हॉइड सोडून जर दुसरा कुठलाही टाइप जर यूज केला, लेट्स से इंटिजर यूज केला, INT, माय फंक्शन मस्ट कंटेन दिस रिटर्न स्टेटमेंट इन टू द बॉडी. ओके, आता बॉडी मध्ये रिटर्न स्टेटमेंट असणार की नाही हे कोण ठरवतं, हे तुमचा इथला रिटर्न टाइप ठरवतो. हा जर व्हॉइड असेल तर तुमच्या त्या फंक्शनच्या बॉडीमध्ये रिटर्न स्टेटमेंट येणार नाही, तो एक टाइप झाला. आणि अदर दॅन व्हॉइड जर तुम्ही कुठला इंट टाइप वापरला, किंवा लेट्स से इफ यू यूज कॅरेक्टर रिटर्न टाइप, और इफ यू यूज दिस स्ट्रिंग टाइप, व्हॉइड सोडून जर दुसरा कुठला टाइप वापरला तर तुमच्या ह्या बॉडीमध्ये इट मस्ट कंटेन रिटर्न स्टेटमेंट. ओके, हे दोन टाइप झाले. एक व्हॉइड विल नॉट रिटर्न एनिथिंग. ओके, म्हणजे तो कुठला झाला, नॉन रिटर्न. जर मी ते व्हॉइड लिहिला तर तो काय झाला, रिटर्न करणार नाही. ओके, सो तो कुठली कॅटेगरी झाली, नॉन रिटर्न. आणि हे जर तुम्ही पूर्ण आता बघितला तर तो कुठला टाइप आहे, व्हॉइड, फंक्शन नेम अँड इट डोंट हॅव एनी पॅरामीटर. तर तो कुठला टाइप झाला, नॉन रिटर्न, नॉन पॅरामीटराइज. आता इथं फंक्शन बघा, सेकंड टाइप काय, नॉन रिटर्न म्हणजेच काय, मी व्हॉइड यूज केलाय, माझ्या बॉडीमध्ये रिटर्न नसते, बट विथ पॅरामीटर. हिअर आय विल पास सम पॅरामीटर. हा झाला माझा सेकंड टाइप, नॉन रिटर्न बट with parameters or but with arguments. Now I will move to third type, return but not parameter. Return ज्यावेळेस येतो इथं वर्ड त्यावेळेस काय असते, other than void I need to use return type. void सोडून दुसरा कुठलाही रिटर्न टाइप यूज करायचा. दुसरा कुठलाही टाइप यूज केला तर इट मस्ट रिटर्न समथिंग. तर त्याच्यामध्ये मॅन्डेटरी काय आहे की तुम्ही रिटर्न हे स्टेटमेंट त्या बॉडीमध्ये यूज करायलाच पाहिजे. Now what is the third, return but non-parameter? So I need to remove this. As I use other than void return type, so we know other than void, every return type is going to return something. So as I use here integer, the name of function, and I don't have any parameter, so it falls into this third category, return but non-parameter. Fourth category, return but with parameter. Let's say I pass any value.
Now, as there is no void return type, so I know this function is going to return something. So it called it as return, but with parameter, as here you see the parameter value 100. Okay, so these are the types, different 4 types. आणि ह्या 4 टाइपच्या व्यतिरिक्त दुसरा कुठल्याही टाइपचं फंक्शन नाहीये. Okay, 2 types based on the return type and 2 types based on your values, whether parameters. If you don't pass any parameter, non-parameterized. If you pass any parameter, it called it as parameterized. आता समजलंय का? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Okay, so for this function name, there are rules. फंक्शनचं म्हणजे नाव देतो आपण, बरोबर. सो नाव देतो म्हणजे काय करतो, आयडेंटिफायर्स. अँड व्हॉट आर द रूल्स? फंक्शन नेम विल नॉट बी स्टार्ट विथ एनी नंबर. नंबरने असं फंक्शनचं नाव स्टार्ट होणार नाही. इट कॅनॉट बी स्टार्ट विथ एनी स्पेशल सिम्बॉल लाईक दिस वे. It will not contain any space in between like this ABCD. If you have the name ABCD, जर तुमच्या फंक्शनचं नाव ABCD असेल, but you cannot write a name like AB space CD. Space is not allowed in the name of function. त्या फंक्शनच्या नावामध्ये space allowed नाही. However, if you wish to do separate, जर तुम्हाला separate करायचंच असेल, you can write underscore AB underscore CD. It mostly happens with like first name. तुम्ही असं पूर्ण लिहिण्यापेक्षा, okay, maybe you find like हे तुम्हाला एकदम असं गोळा झालेलं दिसेल, but if you wish to make separate, space is not the solution. You can give underscore, first underscore name. It is a valid name for the function. Okay, so have you understood the syntax of this function? फंक्शनचा syntax समजलाय का तुम्हाला? Hello. Yes, sir. Okay, so आतापर्यंत आपण, so just go through these 4 and just try to recall whether as of now we have used any function in our program. आतापर्यंत प्रोग्राम मध्ये आपण फंक्शन यूज केलं आहे की नाही? आतापर्यंत आपण जे काही प्रोग्राम्स बघितले तर याच्यामध्ये कुठे फंक्शन यूज केलं आहे का आपण? What happens mostly, we have implemented, but यालाच functions म्हणतात. That something is missing, right? So just try to recall whether we have used function as of now. आतापर्यंत आपण function use केलेत की नाही ते फक्त एकदा try to recall it. Yes, do we have used as of now the function in any of the program, or we don't have used? Yes, any of you? यूज केलंय की नाही आपण प्रोग्रामिंग मध्ये? You can put your response into the chat box. Don't take this much time. Yes or no? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you understand the question? Question समजलाय का? Answer is either yes or no. Have you understood the question?
Yes, sir. Okay. Okay. So whether we have used function in the program or not, you can put your direct message to me in the chat. Okay, it's fine. One of you mentioned की यालाच function म्हणतात हे माहित नाही. Okay, I'll give you the example. See, what is this main? Okay, just see, I'm going to rearrange the code. Now check, what is this main? Does it follow the same syntax? The return type, the name of function, it has open and close round bracket, it has a body. If you use other than void, it must contain a return, like integer, it has a return. Yes, is it a function or not? Sorry. Function आहे का हे? Hello. Is screen visible? Yes, sir. Okay. बरोबर का? हाच सिंटॅक्स आहे का? सिंटॅक्स आहे का तोच? एक मिनिट सिंटॅक्स. Okay, now just check. First nameच्या जागी काय झाले? You can give any name to the function. Based on these values, like we have seen parameter and not parameter. So now tell me, this function is fall under which category? Whether it will be like non-return non-parameter, or non-return with parameter, or return with without parameter, return with parameter. हे कुठल्या कॅटेगरीचं फंक्शन आहे सांगा? Return with non-parameter. Yes, it returns but with no parameters, as I had don't pass any value. Okay, see this main function, main is nothing but a function. In like we as of now we have used, like every program we use this. Unless and until we don't have any main function in the program, you cannot execute. Main function जर program मध्ये नसेल तर आपण program execute करू शकत नाही. So the question may be asked as like the multiple choice question. How many or minimum how much functions are required in the program? तुमच्या program मध्ये minimum किती function असायला पाहिजे? Yes, minimum one function. And what is that one function? It is nothing but the main function. Main function असल्याशिवाय तुमचा program execute होत नाही. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute.
Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, due to this phone call, network was like enabled. Okay, so this is where we discussing about the minimum one function is required in the program to execute your program. आणि ते एक फंक्शन कुठलं असेल हे तुमचं मेन फंक्शन असेल. जर तुम्ही मेन फंक्शन नाही लिहिलं प्रोग्राम मध्ये, युअर प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू बी एक्झिक्यूट. Okay. So minimum one function is required, and that one function is nothing but your main function. Okay. Now we'll move here. Okay. Now what we'll do, now as of now we just understood this, the syntax. Here I have mentioned one example. Whether screen is visible to you? Hello? Yes. Okay, fine. Here is a void function. Void, that means it will not contain any return statement. You can see it here. And this is what greet is the name of function, and it just a hello world. Okay. See here, if you check this, the name of function is greet. Function's नाव काय आहे? Greet. If you read this, the return type of function, return type कुठे असतो? Function नावाच्या आधी void. The empty parenthesis, इथे जे काही empty parenthesis आहे, it means it doesn't have any parameters. त्याला तुम्ही parameters म्हणू शकता किंवा arguments. Empty parenthesis चा अर्थ काय? It don't have any parameters. The function body is written inside this open and close curly bracket. Okay, this is what the description of this as of now we have seen. Okay, now I will move to, yes, and when you are going to call that function, you just need to do with this. Okay, instead of going through this theoretical, I will show you here. Okay, now I will erase this. जसं आता आपण एक फंक्शन बघितलं. Okay, so here I am going to write void. Let's say I will use the same example, greet. It don't have any parameters, and as I use this return type void, मी return type कुठला यूज केलाय? void. So the return, आता इथे कसं integer आहे, त्याच्यामुळे I need to write this return. But जर मी void यूज केला तर there is no compulsion to write return statement. Okay, so here I will just write, let's say hello everyone. Okay, hello everyone. Okay, now आता हे केलं, when I run the program, it will only print this hello world. हे print झालंय का सांगा मला? Hello everyone, is it printed? No, sir. Yes, sir. No, right? Why not? Because function is not called. Function काय झालेलं नाही, तिथे call झालेलं नाही. See, just a minute. Okay. फंक्शन कॉल झालेलं नाही म्हणजे काय? इथे जर तुम्ही बघितलं सी आउट, आता हे डिस्प्ले करायचं, हे कुठं ह्याची बॉडी इथे. आता ही म्हणजे काय झाली? या फंक्शनची बॉडी, ग्रीडची काय झाली? बॉडी. त्या फंक्शनने काय करायला पाहिजे? ओके, आय विल राईट इट हिअर. आता फंक्शन कॉल कसं करणार? सिम्पली त्याचं नाव, जसं इथं तुम्ही सी आउट घेतलंय, बरोबर? ते काय का फंक्शनचं नाव आहे. आपल्या फंक्शनचं नाव काय सांगा? ग्रीड, बरोबर का? Yes, sir. हॅलो. Yes, sir. Okay. So I'm using this greet here in the main. GREET, greet. आणि काय तो? ओपन अँड क्लोज राउंड ब्रॅकेट्स. इथे परत रिटर्न टाइप लिहायची गरज नाही. फंक्शन मेन मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही लिहिता, म्हणजेच काय करताय? मेन मध्ये फंक्शन कॉल करताय. फंक्शन कॉल करत असताना त्याचा रिटर्न टाइप द्यायचा नसतो. ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव्ह रिटर्न टाइप टू द फंक्शन when you are going to call it. Okay, just check. I'm going to run it. Okay, greet is not declared in the scope. So here I need to mention what is greet. Void void greet. Now check. Ata, okay, I will make a comment here once again and check what is that error.
greet was not declared in this scope. इथे तुम्ही डिक्लेअर केलंय का नाही, बरोबर. म्हणजे जर तुम्हाला फंक्शन यूज करायचं असेल, सी इथे काय करतोय आपण, सी आउट ची डेफिनेशन इथे आयओ स्ट्रीम मध्ये लिहिली, त्याच्यामुळे ते ऍक्सेस होतंय. मी इथं काय करायला गेलो, फंक्शन कॉल करायला गेलो, पण फंक्शनची डेफिनेशन लिहिली का मी तिथे, नाही. आता इथे मी फंक्शनची डेफिनेशन लिहिली, फंक्शन कॉल केलं, आणि त्या फंक्शननी काय करायला पाहिजे ते मी इथे लिहिलंय. ओके, यू कॅन रन दिस. This is the way, this is function define. इथे, okay, I'll write it here. Function definition. या वेळेला काय म्हणतात, calling function. आणि याला काय म्हणतात, function body. Okay. Function definition. Function call. फंक्शन कॉल कशामध्ये करतात, मेन फंक्शन मध्ये. आणि त्या फंक्शनने काय करायला पाहिजे ते कुठे लिहिलंय तुम्ही, त्याच्या बॉडीमध्ये, बरोबर. ज्यावेळेस हे फंक्शन कॉल होईल त्या फंक्शनने काय करायला पाहिजे, हॅलो एव्हरीवन प्रिंट करायला पाहिजे, अँड इट इज प्रिंटेड. तसंच या सी आउटने काय करायला पाहिजे, जे काही इथे दिलंय ते प्रिंट करायला पाहिजे. इट इज, आता हे जसं लिहिलंय तसंच हे सी आउटची डेफिनेशन कुठे लिहिलेली आहे, इट इज देअर इन द iostream.h हेडर फाईल. ओके, this way you can do, or you can instead of writing it here, हे असं डबल लिहिण्यापेक्षा इथे सुद्धा तुम्ही असं डिफाइन करू शकताय. ओके, विल डिडक्ट वन लाईन, एक लाईन तिथे डिडक्ट होऊ शकते. ओके, फंक्शन डेफिनेशन ची, because here initialization and definition declaration is happening here in the one line only. एकाच लाईन मध्ये डेफिनेशन पण होते, आणि त्यांनी काय करायला पाहिजे फंक्शननी, इट इज ऑल्सो डिस्कस हिअर इन द like 5 to 8 line, and just we are going to call those function here. समजतंय का? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, so we reached to the time. What I am going to do, I will just share this link with you here in the chat box. Okay, now just listen. What you need to do, you need to write, you need to create a function body. Not necessary greet, तुम्ही कुठलाही नाव द्या. It can be like any name. I will now use ABC. But make sure इथे जे नाव दिलंय तुम्ही तेच फंक्शननी इथे कॉल करायला पाहिजे. इथे तुम्ही ABC दिलंय and you are calling with greet, it is not acceptable. Just see, it will raise an error. So what, as you have given the name of function as ABC, right here ABC. Okay, करू शकता हा प्रोग्राम? Yes, sir. Okay, now tell me the type of this function. हे कुठल्या टाइपचं फंक्शन आहे सांगा आता. येस, void आहे म्हणजे नॉन रिटर्न, आणि पॅरेंथेसिस मध्ये पॅरामीटर नाहीयेत म्हणजे नॉन रिटर्न, नॉन पॅरामीटराइज्ड. समजते? हॅलो. Yes, sir. Okay, okay, good. So do this program and send me the screenshot. I'm going to stop here, or you can take a screenshot of it. Okay, so have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Do this program and send me the screenshot through my WhatsApp. Okay, so we'll stop here. We'll discuss more about function into the next lecture. Thank you. We'll stop here today. Thank you, sir. Thank you.